I want to tell you that I have come in at a very late hour, at a decisive moment in the history of Pakistan. We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan, a Pakistan free of exploitation, the Pakistan envisaged by the Quaid-e-Azam. I make a solemn pledge to you that I'll serve you with all my heart and soul. I'll serve you even if it kills me. یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. In these crucial times, when developments are taking place which might well prove decisive to the entire future of humanity, it is highly regrettable that China has been excluded so far from the United Nations. But if this exclusion continues, the United Nations will find itself powerless to apply itself effectively to international problems, particularly to those in Asia. At a time when the need for strengthening the United Nations is advocated, it is ironical that the one logical and most important step in that direction, namely the seating of the representative of the People's Republic of China in this organization, has yet to be taken. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. We shall never abandon, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end. But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries. But I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness. اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکن کے باہر پھینک کے رکھا تھا. اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے. میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بڑھائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو. کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا. میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار عام کے. I am making an appeal to everyone, to every citizen of Pakistan, to every man, woman and child.
to the laborers, to my peasant friends, to the ladies, to the women, to the children, to every citizen of Pakistan, as I said. But most of all, I'd like to speak to the students, appeal to them, the younger generation that was ever so kind to me. This is a generation which I adore, and I'm terribly fond of this generation. I can never forget that the youth of Pakistan gave me unanimous support when I left Ayub Khan's government in 1966. I had the unanimous support of the students of this country. And believe me, in my whole life, I have never considered any achievement greater than the achievement I felt when the whole of the youth of Pakistan rallied round me. That was a great sense of exaltation. And I tell you that I miss those days. जिस मुल्क ने 25 वर्ष की कोशिश के बावजूद आइन नहीं बना सके, इस हद तक कि अयूब खान ने कहा कि इस कौम से आइन नहीं बन सकेगा, इसलिए मैं अपना आइन देता हूं। और याह्या खान ने भी कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि असेंबली यानी अवाम आइन बनाए, आइन अवाम नहीं बना सकते, मैं अपना आइन दूंगा। मैंने कब आपको कहा कि मैं अपना आइन दूंगा? मैंने कहा कि दस्तूर बनाएंगे, और दस्तूर 2 साल के अंदर, जहां एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बन सका, यहाँ 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, वो भी मेरा बना हुआ अबूरी दस्तूर नहीं था, वो भी असेंबली ने, कौमी असेंबली का बना हुआ अबूरी दस्तूर था। अबूरी दस्तूर, उसके बाद मुकम्मल दस्तूर वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए? और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वादे हमने पूरे न किए? जमहूरियत के अलावा आपको मालूम है कि हमने कहा था कि इस्लामी निजाम, तो दस्तूर को आप देखें, हर जमात, हर सियासी जमात जिसकी असेंबली में रुकनियत है, उन्होंने सब ने कहा है, सब ने कबूल किया है, सब ने दस्तखत करके कहा कि ये दस्तूर जो है इस्लामी दस्तूर है। From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause, and in our future. It would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination.